আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালামু আলাইকুম মিস। সালাম। Okay. ওকে, সো আজকে আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা পড়বো, স্টার্ট করব চ্যাপ্টার 2, ইনস্ট্রুমেন্ট রিলেটেড টু ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি। মানে ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির সাথে রিলেটেড যেই ইনস্ট্রুমেন্ট বা যন্ত্রপাতিগুলো আছে, লাইক হতে পারে মাউস, সিপিইউ, মনিটর, কিবোর্ড, এইসব ডেস্কটপ, এইসব জিনিসের কথা আমরা হয়তো বা পড়বো চ্যাপ্টারে। সো লেটস সি। ওকে, সো পেজ নাম্বারটা বের করবে হচ্ছে তোমার পেজ নাম্বার 20। পেজ নাম্বার 20 দেখি কোথায় আছে আমার। এটি বাবা So let's shut the screen. Okay, our স্ক্রিনটা কি শেয়ার হচ্ছে? Yes ma'am, শেয়ার হচ্ছে। Yes, miss. তো চলো একটু দেখি কি কি আছে এখানে। আচ্ছা, after reading this chapter we will be able to, আমরা কি কি শিখতে পারবো এই চ্যাপ্টার শেষ করার পরে সেটা বলা হয়েছে। তার মানে এখান থেকে আমরা একটা ধারণা নিতে পারবো। পেজ নাম্বার হচ্ছে 20, সবাই পেজ নাম্বার 20টা বের করবে। ওকে, এখান থেকে আমরা শিখতে পারবো ডেসক্রাইব হাউ আ কম্পিউটার ওয়ার্কস, মানে কিভাবে একটা কম্পিউটার কাজ করে সেটা আমরা ডেসক্রাইব করতে পারবো। ডেসক্রাইব দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজড ইন আইসিটি, মানে ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজিতে কি কি যন্ত্রপাতি ইউজ হয়, ইনস্ট্রুমেন্ট যেটাকে বলে যন্ত্রপাতি, সেগুলা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবো। এক্সপ্লেইন দ্য works performed by different instrument used in ICT। তারপরটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার কাজটা কি, কোনটার কাজ কি, লাইক মনিটর, তারপর হতে পারে সিপিইউ, এগুলোর কাজ কি, কোনটার কাজ, কিবোর্ড, মাউস, এগুলোর কোনটার কাজ, কোনটা দিয়ে কোন কাজ করা হয় সেটা শিখতে পারবো। এক্সপ্লেইন হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার, আচ্ছা হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার কি সেটা জানতে পারবো। আচ্ছা তোমরা কি কি বলতে পারবে হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার জিনিসটা কি?
ম্যাম হার্ডওয়্যার হচ্ছে যে কম্পিউটার যে ইনস্ট্রুমেন্ট যেরকম কিবোর্ড সিপিইউ মাউস, আর সফটওয়্যার হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনগুলো কম্পিউটারের ভিতর যেরকম ক্রোম, ইলাস্ট্রেটর, Yes. ফায়ারফক্স। ইয়েস, ভেরি গুড। এগুলো হচ্ছে মানে ওটা এটার ভিতরে যে প্রোগ্রামটা, সেটা টোটাল যে প্রোগ্রামটা সেটাই হচ্ছে সফটওয়্যার। আর হার্ডওয়্যার হচ্ছে যে জিনিসগুলি আমরা দেখি, যে জিনিসগুলি দিয়ে আমরা কাজ করি, সেগুলি হচ্ছে হার্ডওয়্যার। ওকে, তো লেটস স্টার্ট লেসন 1। লেসন 1 এ কি নিয়ে কথা বলছি একটু দেখবো আমরা। Okay, so anyone come forward and read from the first line. ম্যাম ম্যারিড 185 রোল। Okay, you can read. ওকে মিস, One also the network. device which is behind the great change of the entire world that started with the use of information and communication technology is computer. It has been told earlier that when we say the word computer, a picture of a TV like monitor, a box of CPU and keyboard came to our mind because we all used to seeing this. Nowadays we visualize the picture of a laptop like an open book when we say computer, but there are many more types of computer. Those are shown in the following pictures. We have already told you how the computer can bring a change in the entire world. An instrument is made to perform particular task. For example, screwdriver are used to open screw. People travel by vehicle. We can neither open screw by vehicle nor we can travel by screwdriver. But computers are a different type of instrument. It can perform an unlimited number of different works. In one side, a computer can perform complex calculation. On the other side, it can also be used to draw pictures. So it is no surprise that a device that can do so many things can bring a revolution in the world. Surely you all want to know how computer works. Many of you may think that the process of how computer works is very complex, but that's not all true. The main process of how a computer works is very easy. The following picture shown you is the process. ওকে দেন, থ্যাংক ইউ। আমি আরেকজনকে দিচ্ছি। তোমার রোল কত বাবা? ম্যাম আমার 185 ছিল। 185। ওকে, আচ্ছা দেখো এখান থেকে আমরা করব। আচ্ছা, আর কি পড়তে চাও নিজে থেকে বলো? Miss, can you read? ইয়েস, ইউ ক্যান। আচ্ছা, ও আগে পড়ুক তারপর। You can see in the picture that it has 4 major parts: input, output, memory, and processor. When you give information and data to a computer through input, they are stored in the memory of the computer. The processor receives information and data from the memory, uses them, and stores the result in the memory. When the work is complete, the computer returns your information and data through output. This is the process of work of all computers of the world. আচ্ছা, Those are এক মিনিট বাবা, এখান থেকে ইউ থেকে শেষ পর্যন্ত একটু মার্ক করে নাও, কারণ এখানে যে ইনপুট আউটপুট মেমোরি প্রসেসর এই কাজগুলি আমরা পড়েছি, এগুলি আমাদের লাগবে, ঠিক আছে? তো ইউ থেকে Miss, কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত? একদম এই প্যারা পুরাটাই এই প্যারাটা ইউ থেকে একদম Okay, miss. কম্পিউটার দ্য ওয়ার্ল্ড। দেখো ইনপুট আউটপুট মেমোরি এন্ড প্রসেসর এদের কাজগুলা। when you give information and data to computer through input, মানে যখন ডাটা ইনফরমেশন দিবা ইনপুটের মাধ্যমে, দিস স্টোর দ্য মেমোরি এন্ড মেমোরি অফ দ্য কম্পিউটার, মানে কোনটা কি কাজ করে সেটা আমাদের লাগবে। আচ্ছা, তারপরে Those of you who have either seen or used the computer may have understood that the keyboard or the mouse
is the means of giving input. We send data to the computer by this. The computer shows the result in the monitor after finishing the work or gives us a print through the printer. Therefore, these are the media of sending output. We see neither the memory nor the process of a computer from outside. These Okay. are installed inside the computer. আচ্ছা We have এখানে আচ্ছা এক মিনিট, এখানে দেখো আউটপুট যেটা আউটসাইডে কিভাবে যায় নাইদার, ওইটাও লেখা আছে, এটাও পড়তে হবে, এই প্যারাটাও পড়তে হবে। আচ্ছা তারপরে পড়ো, we have talked about keyboard, mouse, monitor, and printer as the input and the output devices of a computer. We must have শুনো তুমি দেখো understand এটুক পড়ো। You must have understand that a computer may have many instruments other than this. We shall discuss those instruments in the next lesson. We have থ্যাংক ইউ বাবা। আমরা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলি ডিসকাস করবো আমাদের নেক্সট লেসনে, সেটা বলেছে। তো আমি কোনটা স্টুডেন্ট? আচ্ছা ওকে, হু ইজ ইন্টারেস্টেড টু রিড? দরকার নাই তো এই পড়াশোনা। এনিওয়ান এলস? কে পড়তে চাও? তখন বলেছিলে পড়তে চাচ্ছো। পড়াশোনা কত ছিল রোলটা বলো? হ্যাঁ বলো। We have told how a computer works, মানে আমরা অলরেডি বলেছি। কোথায় বলেছি কম্পিউটার কিভাবে ওয়ার্ক করে? এটা কোথায় পড়েছি? এই যে এইখানে পড়েছি। কোনো কোশ্চেনে থাকলে এই যে এই জায়গাটা বলতে গেলে আমরা একদম মেমোরাইজ করে ফেলবো। জাস্ট এটা হচ্ছে 4টা পার্ট, যেই 4টা পার্ট নিয়ে কম্পিউটারের সবকিছু, ইনপুট, আউটপুট, মেমোরি এন্ড প্রসেসর। এটা কিভাবে কি কাজ করে অলরেডি আমরা পড়েছি, যেহেতু এখান থেকে কোশ্চেন থাকবে। আমাদের যদি কোশ্চেন লিখতেও হয় এই প্যারা থেকে থাকবে, আমরা এটা মেমোরাইজ করে ফেলতে হবে। আচ্ছা তারপরে যে পড়তে চেয়েছিল we have told you। হ্যাঁ বলো না, এখান থেকে পড়বে। Some computers. No, এখান থেকে we have city পড়বে, এখান থেকে পড়ো। We have told you how a computer work, Yes. but we have not told you how the some computer can sometime be used for drawing Pictures, for drawing picture pictures, or listening to songs, and again for doing complex accounting work. accounting work. If you do not know how that happens, How it happens. that happens, then your knowledge Regarding computers regarding computers will be incomplete. তার মানে কি বলছে এই লাইনটা? আচ্ছা আমি একটু বলি, তুমি যদি না বলতে পারো if you do not know how it happens, মানে কিভাবে কম্পিউটার কাজগুলি হয়, তাহলে হচ্ছে your knowledge regarding computers will be incomplete, মানে তোমার কম্পিউটার সম্বন্ধে যে ধারণা সেটা অসম্পূর্ণ। আচ্ছা তারপরে আমি একটু উপরে উঠাই দেই। ওকে তারপরে বলো। Import output মানে মিস এখানে কি লিখছে? কোথায়? memory and post processor. Memory and processor that we have just discussed. We have just discussed মানে we আলোচনা have just discussed our instruments of some short. মানে আমরা শর্টলি ওই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, এখন আমরা দেখি কি বলেছে। হ্যাঁ বলো। This part of a computer's instruments are called hardwares. Okay. Hardwares. We need to keep specific data in the memory of a computer if we want computer to do some
something for for us. us. This আচ্ছা এখানে data দেখো, is আচ্ছা এই লাইনটা ইম্পর্টেন্ট, এটা আন্ডারলাইন করে নিবা। উই নিড টু কিপ স্পেসিফিক ডাটা ইন দা মেমোরি অফ এ কম্পিউটার, মানে আমরা হচ্ছে স্পেসিফিক ডাটাটা কম্পিউটার দেই ইফ ইউ ওয়ান্ট কম্পিউটার টু ডু সামথিং ফর আস, মানে আমাদের জন্য যদি কম্পিউটার কিছু করে সেটার জন্য আমরা স্পেসিফিক ডাটা দেই। লাইক এরকম হইতে পারে যে যেমন এক্সেলে আমরা কাজ করি, অ্যাকাউন্টিং এর কাজগুলো করি, তখন আমরা কোন একটা প্লাস করব মাইনাস করব, সেজন্য কি করতে হয়, তো ওই যে কোনটার সাথে কোনটা প্লাস করব, কোনটা অ্যাড করব, কোনটা সাবট্রাক্ট করব, ওগুলি অ্যাড করে দিলে ডাটাটা দিয়ে দিলে তাহলে হচ্ছে তারা আমাদের জন্য টোটাল রেজাল্টটা বের করে দেয়। আচ্ছা তারপর দেখো কি this আছে, data goes to this data goes to the processor, and the processors can be many different function. These are software. So these are called software. So we need to use according related software when we want to some complex calculation. আচ্ছা হ্যাঁ তুমি শেষ করো বাবা, তুমি এখন থেকে প্রতিদিন পড়বে, তোমার পড়ার ইয়েটা চালু করতে হবে। হ্যাঁ তারপরে বলো বাবা কি বলেছে এখানে। Similar when we want to draw a picture, we need to use drawing related software. Okay. Human intelligence intelligence in ইন্টেলিজেন্স মানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা, ইন্টেলিজেন্স বোঝাচ্ছে মানুষের যে চিন্তা করার শক্তি, বুদ্ধি, সেটাকে বোঝাচ্ছে ইন্টেলিজেন্স is the most powerful বলো in বলো the world. প্রনাউন্সিয়েশনটা আবার বলো বাবা, ইন্টেলিজেন্স Intelligence. ইন্টেলিজেন্স Intelligence. হ্যাঁ লিজিয়েন্স না, ইন্টেলিজেন্স। Intelligence. হ্যাঁ ইয়েস। Human intelligence is the most powerful in the world. Yes. It is more powerful than the powerful supercomputer. Okay. So we should never compare a human brain with a computer. Even then, to give the example of hardware, software, it can be easier say that a children can do nothing by himself, just a bug. Because his brain is like hardware. Without a software, when the children come to your age, then he can do many things like you. আচ্ছা তারপরে it can be said that now many software have been inserted into this hardware, which is why we can do many things which is could not do before. আচ্ছা এখানে কি বলেছে, ইট ক্যান বি সেড, মানে এখন প্রথম যখন একটা বাচ্চার জন্ম, প্রথম থেকে হচ্ছে একটা হিউম্যান ব্রেইন যেটা, সেটা হচ্ছে মোর পাওয়ারফুল দ্যান আ কম্পিউটার। কম্পিউটার থেকে বেশি অনেক পাওয়ারফুল। হ্যাঁ কেন বলেছে এটা, কারণ কম্পিউটারটা তো মানুষই বানাইছে তাই না, বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন জিনিস অ্যাড করছে, এটার মধ্যে আরো পরিবর্তন নিয়ে আসছে, সবকিছু হিউম্যান ব্রেইন দিয়েই হচ্ছে। যেমন একটা কথা বলা যাচ্ছে, আর যখন একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে, ছোট বাচ্চা, তখন ওই বাচ্চাটাকে কিসের সাথে তুলনা করেছে এখানে, হার্ডওয়্যারের সাথে। হার্ডওয়্যার ইজ ব্রেইন লাইক এ হার্ডওয়্যার, এই লাইনটি একটু আন্ডারলাইন করে নিতে হবে। লাইক এ হার্ডওয়্যার উইদাউট এনি সফটওয়্যার, মানে তখন ওই কম্পিউটারে যেমন কি বলে যন্ত্রপাতি সব করা আছে, ওইটার মধ্যে কোনো প্রোগ্রাম সেট করা নাই, কোনো কিছুই দেয়া নাই। তো কোনো কিছু সেট করা না থাকলে কি কিছু করা যাবে ওটা দিয়ে, কোনো কাজে আসবে না। তো
ওই বেবিটা যখন আস্তে আস্তে তোমাদের এইজে চলে আসবে তখন সে অনেক কিছুই করতে পারবে। কিভাবে করতে পারবে? কারণ ইনসার্ট করা তার মধ্যে, ইট ক্যান বি said that now many software, মানে অনেক প্রোগ্রাম তার মধ্যে have been inserted মানে হচ্ছে অনেক কিছু যুক্ত হয়ে গেছে, তার সাথে ইনসার্ট হয়ে গেছে, অনেক কিছু তার মধ্যে ইনপুট করা হয়েছে to his software, into his hardware, into his hardware, which is why he can do many things which he cannot do before. যখন সে বড় হয় আস্তে আস্তে অনেক কিছু তার মধ্যে ইনসার্ট করা হয়, যার জন্য সে অনেক কিছু করতে পারে যেটা সে আগে করতে পারতো না। আচ্ছা, তারপরে এগেইনটা দিয়ে শেষ করে দাও বাবা প্যারাটা। And we are reminded that it is reminded reminded that it is an insult to human brain. If human brain is compared with a computer, human brain is wonderful and extraordinary thing of in the the world. world. আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে হিউম্যান ব্রেনটাকে বলেছে ওয়ান্ডারফুল এন্ড এক্সট্রাঅর্ডিনারি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ওকে, সো উই হ্যাভ কমপ্লিটেড লেসন 1। এখান থেকে তোমরা এখন যেটা করবে, আমাদের যতক্ষণ ক্লাস আছে এর মধ্যে আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিতে নিতে তোমরা এই জায়গাটুকু মেমোরাইজ করো এখনই। এই যে 4 পার্টস এর কাজটা, ইনপুট, আউটপুট, মেমোরি, প্রসেসর, when you give information, এখান থেকে 4টা ডাটা তুমি মেমোরাইজ করো। everyone take your book and memorize that. Hurry up. ফাস্ট করবে, ফাস্ট। আচ্ছা, কে কে আছে আজকে? তোমাদের মধ্যে কালকে কে কে স্কুলে গিয়েছিলে? ম্যাম আমি গিয়েছিলাম। আর কেউ গিয়েছিল? অনেককেই দেখলাম কালকে স্কুলে। আমি গিয়েছিলাম কালকে স্কুলে। দিয়েছিল, ঢুকতে দিয়েছিল? ক্লাসে যেতে দিয়েছিল? মিস ডি সেকশনে আমি। তোমার কি টিকা দেয়া আছে বাবা? ইয়েস মিস। ও আচ্ছা আচ্ছা, টিকা ছাড়া দেখলাম কিছু বাচ্চা চলে আসছে এখন, কিভাবে যেন ঢুকলো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নেই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম মিস। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম মিস। Okay, maybe someone call me. কেউ আমাকে ডাকছিল মনে হচ্ছিল, আসলে আমি আমার দরজায় গিয়েছিলাম, কেউ একজন আসছিল। হ্যালো
Yes, miss. হ্যাঁ, কে কথা বলছিল? Miss, I don't know. আচ্ছা, ঠিক আছে। তো মিস এখানে আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, বলো বাবা। মিস আমি একটা গার্ডিয়ান বলছি। মিস যে আমার ছেলের তো কি ডিসেম্বরের 15 তারিখে ওর 12 বছর হবে, টিকা হয় নাই তোর। তাহলে এদের জি, জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা করছেন? আপা এই বছর এই যে 17 তারিখ হচ্ছে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বার্থডে, এরপর থেকে সব বাচ্চা স্কুলে যাবে, দেখবেন সব খুলে দিয়েছে, এমনি খুলে দিবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। খুলে দিবে। আর আপনাদের যেটা এটা কিন্তু ভাববেন না যে পরীক্ষা হবে না, পরীক্ষা এনিহাও আমাদের স্কুল নিয়ে নিবে। আহ, ঠিক অ্যাকর্ডিং টু আছে মিস। সিলেবাস আপনারা একটু সিলেবাসটা কমপ্লিট করান। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। জি আপা। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে বাচ্চারা আমার যদি ক্লাস থাকে অনলাইন, আমি তাহলে তোমাদের ইংলিশ ক্লাস নিব, ওই ক্লাসে ইংলিশ প্র্যাকটিস করাবো। যেহেতু তোমাদের এই এই ফার্স্ট মান্থলিতে আইসিটিটা হবে না, তো আমরা হয়তো ইংলিশটা প্র্যাকটিস করব ক্লাসে। আচ্ছা, ঠিক আছে মিস। লিসেন বাচ্চারা, তোমাদের তো সাবজেক্ট হচ্ছে বাংলা, ইংলিশ, ম্যাথ, বিজিএস, সায়েন্স, রিলিজিয়ন, এই 6টা সাবজেক্টের উপরে পরীক্ষা হচ্ছে। সো একটু ভালো করে পড়ো। এবার তোমাদের নিউ ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন গুলি তোমাদের জন্য পুরাই নতুন। বুক রিলেটেড যতটুকু বইয়ে যা আছে সেগুলাই ফলো করবে, বইয়ের জিনিস বাকি রেখে গাইড ফলো করলে কিন্তু মার্কস কম আসবে। পড়তে হবে, পড়া ছাড়া কোনো উপায় নাই। আর অ্যাসাইনমেন্ট গুলি তোমরা কি জমা দিচ্ছ? ইয়েস মিস, আমি কালকে সায়েন্সেটা জমা দিয়ে দিছিলাম যে স্কুলে মিস আমি গিয়ে। কালকে হচ্ছে সবগুলো জমা দিয়ে দিয়েছি, আমার খালি একটা বাকি সায়েন্স। এখন ম্যাম মনে হয় আমি বাংলাটাও নিয়ে গেছিলাম কিন্তু ফারজানা মিসকে পাইনি দেখে দিতে পারিনি। আচ্ছা, ফারজানা মিসকে না পেলেও যদি তোমরা যখন স্কুলে যাবে তোমাদের যে ক্লাস টিচারকে যদি খুঁজে পাও, সেই ক্লাস টিচারের কাছে সব দিয়ে দিবে, ওখান থেকে কালেক্ট করে নিবে। মিস আমি সায়েন্সেরটা মিস কালকে জমা দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, তাহলে তোমাদের তো 4th উইকের আসছে ইংলিশ, আবার আসছে ইংলিশ আর হচ্ছে বিজিএস, তাই না? দিয়েছে এটা তোমাদের ইংলিশ বিজিএস? ম্যাম ইংলিশ দিয়েছে, বিজিএস তো দেয়নি। হ্যালো মিস, আমার মিস কথাটা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ওকে মিস, থ্যাংক ইউ। ইংলিশ বিজিএস দেয়নি না? বিজিএস কে নেয় তোমাদের? ম্যাম ফারজানা মিস। ফারজানা মিস, ওকে। ও, ফারজানা মিস তোমাদের বাংলাও নেয়, তাই না? ইয়েস মিস, ফারজানা মিস আমাদের বাংলা আর বিজিএস দুটোটাই নেয়। আর রাশেদ স্যারের সাথে তোমাদের শুধু ইংলিশ? ইয়েস ম্যাম। ওকে, সো এইটুকু মেমোরাইজ করে ফেলো চট জলদি। ওকে, 199, তারপরে হচ্ছে 173, 179, 152, 185, 162, 209, 200, 188, 187, 178, 184, 76, 76, 76, 209, 88, 27, 76, 184, 76, 160, 171, 189, 170. Okay. তোমাদের সিলেবাস মোটামুটি শেষ হয়েছে না সব সাবজেক্টের? ইয়েস মিস। ক্লাসের শেষ করেছে সিলেবাস? ইয়েস মিস। আচ্ছা, এই উঠে বস, উঠ, চল, ক্লাস শেষ হইব আর তোরা নাস্তা দিব, পড়াশোনা কর, উঠ 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 উঠ।
আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কে কে আছো যে এইটুকু হয়েছে, এই পড়াটুকু বলতে পারবে? সবটুকু জিজ্ঞেস করবো না। ম্যাম আমার হাফ হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে তোমার যদি হাফ হয় তুমি আমাকে বলো তো, মানে হোয়াট ইজ ইনপুট? ইনপুটটা আসলে কি কাজ করে, কিভাবে কাজ করে? ম্যাম ইনপুটটা হচ্ছে যে আমরা ইংলিশেই বলবো পুরাটা? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বলো। ওকে ম্যাম। ইনপুট আচ্ছা, when এইভাবে বলতে you পারি। give ইউ লিখবো না, হোয়েন আই গিভ, হোয়েন উই গিভ এনি ইনফরমেশন এন্ড ডাটা টু কম্পিউটার থ্রু ইনপুট, these ম্যাম are stored memory of the computer। মানে বাংলাতে বুঝে নিতে হবে, তারপরে ইংলিশে সেটা লিখে ফেলতে হবে। যখন আমরা কোনো ডাটা দিব, স্টোর ডাটা কম্পিউটারে দিব, তখন সেটা কি করবে? সে স্টোর করবে, স্টোর করে নেবে। মেমোরিতে স্টোর করে ফেলবে, সেটাই হচ্ছে ইনপুট। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে প্রসেসর। প্রসেসরের কাজটা কি? The প্রসেসর processor receive information and data data from the memory, use and them and store the result in the result in the memory, yes miss in the memory। আচ্ছা, আর হচ্ছে আর কি, যখন কাজটা শেষ হয়ে যাবে, when work being finished, the computer Ma'am. returns you information and data through output। যখন তুমি কাজটা শেষ করবে, ইনপুট দিলে, তারপরে হচ্ছে সেভ করে ফেললে, তখন তুমি যখন আবার ডাটাটা খুঁজে বের করবা, তখন সেটাকে কি বলে? আউটপুট। output আচ্ছা, দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ ওয়ার্ক অফ অল কম্পিউটারস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে এটাই প্রসেস, এই প্রসেসেই পৃথিবীর সব কম্পিউটার চলে। ইনপুট, আউটপুট, আর হচ্ছে মেমোরি প্রসেসর। ওকে দেন, বাসায় প্র্যাকটিস করো। আল্লাহ হাফেজ এভরিওয়ান। নিজে থেকে চলে যায় বলো।